Hello people, good afternoon. I hope you are all well. Leo naenda kuzungumzia kuhusu my life as in venye nimezaliwa, how I have been toka utotoni hadi penye nimefika saa hii. Karibuni. Kwanza I was born in Vihiga County in a village called Busweta in the year 1987. In our family, we are 10 of us, and the funny thing is we are 10 with 8 moms and 1 dad. I'm the firstborn, and on my mother's side, we are 2 of us, and then another mother has 2 of our siblings, and then the remaining 6, each one of them has their own mother. So I never grew up with my mom because it happened that my mother was a daughter to the area chief. So she was under pressure to either get married or take the kid to the father. And since my mom wasn't ready to get married, she opted to take me to my father's place when I was 6 months old. That's the story which I was told. So from there, I grew up with my grandmother, that's on my father's side. I had my great grandmother there, my great grandfather, my grandfather, and my uncles. So the distance between my father's place and my mother's place, it is around 100 meters to 200 meters, whereby I could move from one homestead, from my father's homestead to my mother's homestead. So my church bared with me since I was 6 months old. I lived there. All the kids are the only grandson within that area at that moment. All this time, my father was still in school, because in 1997 he was still in Form 2 or Form 3. So basically, I have never had that mother-son relationship. Mostly my grandmother is whom I know as my guardian. So in 1996, I was in around class 2. My mom passed away. We buried her, and still I was to remain at my father's place. I grew up a very good boy. In fact, I really loved football. I could miss food, but not miss to go play or watch a game. I came to love football in 1998. That time we had the World Cup of 1998. I could spend late hours watching football, yet the next day I was to go to school. If I go back when I was in class 6, I had a very rough time with my father. It was just a simple mistake. My desk mate had gone with my exam papers. So when I went home, my dad asked me, where are the exam papers? I told him, Sina. He lowered me into the shop, and you can't believe what he did. He just alinigonga na chupa. From that time,
I started to develop that hatred towards my dad. At the moment, he was the greatest fear. If you if if he came around, I couldn't be found near him. I could go missing for a week, but I go to school, but my dad could never see me. Unfortunately, when I was in class 7, he passed away. I don't know, but I just felt like I'm safe, I'm relieved. I don't know what I felt, but that man was my greatest fear. It is just because he was a prison warder. So I later came to ask myself, why do my dad really hit me hivyo? Na nikasema ni hivyo tu. So I grew up with my shosh doing everything hivyo hivyo mpaka nikamaliza class 8. Kumaliza class 8, I went to the sister to my grandfather at a place called Tigoi. There I was with my cousins, tukakaa huko kidogo kidogo. We moved to Kitale. We had a land there. So the land was basically for farming. So ilikuwa inafika hiyo msimu wa December, nyinyi ndio mnaenda kufanya nini? Kuvuna. So since nilikuwa nimemaliza 8 na nilikuwa bado hiyo time nilikuwa at least we had enough time kabla join form 1, I was there with my aunt. Nikiwa huko nikawa namsaidia kazi huku na huku mpaka nikaanza kuuza samaki huko. Kwa alikuwa anapika samaki kwa nyumba, mimi naenda kutembeza. Time ya kufika shule ikafika, akanichukua akanipeleka shule. Then I started my secondary school at Senende High School. That's a school in Vihiga County. Nikasoma form 1, just struggling, form 2, struggling. So when I was in form 1, since my dad had passed away, my aunt took the responsibility of taking me to school. So she did that in form 1 and part of form 2. Unfortunately, huyo aunt pia akakufa. At that moment ndio niliona kama maisha ni gumu zaidi. I had decided sitaendelea na shule na sitawacha. I really dropped, but nikajikaza nikafanya form 3. In fact when tulifika form 3, I never reached that target ya kwa hiyo shule kulikuwa na ile minimum grade yenye nafaa upate ndio uende the next class. So I never attained that minimum grade and I was to repeat form 3. We were a few people, around 4 people. Na the bad thing, hii school yenye imekuja nyuma yetu ya form 2, they had changed the syllabus. That's in 2004. We had a senior teacher called Mr. Shihundu. That time he was called the senior master. So akanichukua akaniongelesha, akaniambia, I know you are a good student na mchezo wa uache. So what you have to do, you will go to form 4 and you work hard. That's how I joined form 4. When nilifika form 4, I tried my best. By the end, at least nilipata average grade, si kuanguka. So from there, from form 4, I went back home. That is in 2005. So that time, I went to my aunt's place at Kakamega. She had requested me. Her son was that time in class 7 and he was very poor in mathematics. So I was to go there and
teach him some mathematics. I did that in 2005, the end of 2005 and part of 2006 when the boy was in class 8. That cousin of mine is called Alfred, and the boy did well, courtesy of me. From there, I thought about myself. I asked myself what was I doing, because mostly my aunt does outside catering. So when I'm free, we will go with her to those events. So when it comes to cooking and those stuffs, at least I'm good at them. Or washing, because after those events, the decoration materials, they will bring them at home, na mimi ndio nitaziosha zote, nipige pasi, tungoje the next event. So nikakaa nikajifikiria, nikasema hiyo sitaki. I decided to go back home to my shosh. Kufika home kwa shosh nikamwambia I want to go to Eldoret. Nilisikia my stepmom ako huko na sijui specifically ako wapi. So nikafika home nikatoka. Hata siku ya kutoka sikuambia huko ndio nimeenda. Nilitoka tu nikaenda. So kufika Eldoret nikang'ang'ana, nikapata marafiki, nikapata huyo the sister to my mom. Akakubali kuni accommodate. So the place where the sister of my mom was stay, kulikuwa na bakery hapo ya kuunda kangumu na keki, kangumu na keki. So since niko kwa nyumba hakuna kitu nafanya, nikiwa idle nilikuwa naenda pale na wasaidia mpaka ikafika mahali nikawa nimeanza kufanya kazi hapo. Kaka kidogo hivi wakaniuliza kama nawezaenda kufanya kazi ya sales. So unajua una zimepikwa unawekwa kwa crate, unaweza kwenda kutafuta customer. Nikakubali. Nikaanza sasa hiyo kazi. So nikawa nazungusha Eldoret, hiyo side ya Langas, kwenda Kisumu ndogo, kurudi mpaka hiyo side ya showroom ama showground. Nateremka mpaka hiyo side ya Kapsaret. I did that in 2006. So after sometimes kukakaa kwa aunti yangu nikakomboa, kuna kanyumba hiyo area nyumba zilikuwa cheap. So nikapata hapo single room ya mabati. Ilikuwa kubwa, nikawa nalipa 300 per month. Nikaenda huko sasa nikawa nafanya kazi huku, nanunua vitu najaza kwa nyumba. Mpaka nikafika mahali nikajaza kwa nyumba. That's part of 2006 and 2007. 2007 tukafanya hiyo, I just did that work. Nilifanya mpaka nikaipenda, mpaka nikajua the whole procedure, kuunda keki, kupiga hizo kangumu, nikaijua. Ikakuja 2007 election time, vitu zikawa worse. Hiyo 2007 post elections, I was in Eldoret, kulikuwa kubaya. Hiyo si kitu ya mtu kutamani. Ulikuwa unaamka asubuhi unakutana na vichwa kwa uwanja, watu wamekatwa vichwa. Nikakaa huko venye kulipua, nikarudi home. Kurudi home nikafikiria 2018 January kulitakuwa sawa. Kufika 2018 January things hazikuwa sawa. Venye nilienda huko watu walihama wote. No business at all. So I decided I need to go back home. So venye nilienda home, I had the idea of niende home, nitafute oven, I start baking cakes nikiuza. That is 2008. Nikakuja nikaongea na shosho yangu, akakopa pesa. Nikarudi Eldoret kubuy oven, juu huko ndio niliziona. So nikabuy oven, nikakuja officially kuanza kupika. So nikapika hiyo 2008. I had a good number of boys, around vijana kama 5 hivi. So mimi nilikuwa nauza, alafu nazipack na napewa vijana wanaenda kuuza. Tulifanya nao for some time. Kuna jamaa mwingine alikuwa anaitwa Askari.
He was a very good friend of mine. Nikafanya hiyo kazi hiyo 2008, 2009. Kufika mwezi wa 7 hapo nikasema hapana, I need to go back to school. Ikawa I had this passion of kuwa accountant, but ikawa grades zangu lazima nisifanyie bridging ndio nifanye nini, ni qualify kwenda huko. Ikafika 2009 around mwezi wa 7 nikarudi kwa shosh nikamwambia I need to go back to school. So what should I do? Kuna jamaa huko anaitwa Morris Vidija, yeah, ni namesake. Shosho yake akamtuma kuna hii KCA Kisumu, akaenda kaleta fee structure, tukaona hiyo tutawezana. Tukawachana nayo. So we organized how I could join NYS. That is in 2009. Inaelekea mwezi wa 8, mwezi wa 9. So venye waliniambia niende NYS, my auntie just suggestion, nikamwambia it's okay, wacha nye, as long as kama nitapata mahali pa kufanya course, I will do it. Nika join NYS, that is 2009. Nikafanya hiyo basic training yao ya miezi 6, tukamaliza. After the one thing about NYS, ukishamaliza your course, you are taken for nation building. Ile ni ile wakati they have different fields. Kuna Garissa, kuna Kisumu, kuna Mombasa, kuna Naivasha. So you are taken to those units kufanya nation building. So me, I was taken to Garissa, place called Mbalambala. That is in 2010. So that place hakuna network, na majorly kitu yenye wanafanya huko, ukisikia those vijana wakikwambia nation building, si starehe, ni kazi. Si tulikuwa tunapanda mchele. Wewe ukiamka asubuhi, in fact umeandikiwa jembe yako. Ukiamka asubuhi unapata umepimiwa shamba, ni ulime umalize. So ukiamka asubuhi una 6 ukunywe chai uende kwa shamba. Saa 4 ukuje ukunywe urudi kwa shamba. Lunch hivyo, kipimo ya jioni hivyo. So basically all your life huko hakuna kitu kingine, ni kulima na kupanda mchele. Kulima na kupanda mchele. Nilikaa huko that 2010, 2011, 2012, bado niko tu Garissa tunapanda tu mchele. In that time unangojea uitwe class. That is, si ukiingia unapeana hizo qualification zako. So unapewa class after some time. Ukiwa na bahati utakakaa huko Garissa mwaka mmoja ama less than a year, uitwe class uende. So for me nilikaa hiyo 2010, 2012, 2010, 2011 and part of 2012. That's the time niliitiwa class Naivasha. There is a NYS unit at Naivasha called Naivasha Training Institute, hiyo ya NYS. So nikajoin huko 2012. Nikaitiwa class huko. So kwa class bado kuna hiyo kulima. Si ati unasoma throughout. Kuna masaa mnaenda class mnasoma, kuna shamba huko juu, kupanda carrot, kupanda nini, lazima muende mulime na mnaendelea kusoma. So I did that. Tulikuwa tunafanya hivyo from hiyo 2012. Nikakaa hiyo part of 2013 mwezi wa 6. That's when I did my NYS class at Naivasha. So from there nikatoka, nikakaa hapo Naivasha hapo kidogo, nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani nikasema
siwezi kaa nyumbani na nimetoka huko, kutoka kukaa huko nikuje nikae nyumbani tena, no, nikarudi Naivasha. Fortunately, kuna a friend of mine mwenye tulikuwa naye class Naivasha. She told me, Victor, kuna kazi huku utafanya? Nikamwambia sawa, nitaifanya. Nikakuja, kuna best yangu mwingine pia wa home akakuja kani accommodate for around 3 days. Nikaenda ile job. So kupata ile job nikaanza kuifanya. So job ilikuwa Roasters, na hiyo time mimi nakaa Kangemi. So I was coming from Kangemi to Roasters. Asubuhi jioni, Kangemi to Roasters. So nikafanya hiyo for some times, nikaambia best yangu huko ni mbali na hiyo fare inanikula. Unless tukipata na mtu tuweza kaa na yeye tusaidiane kulipa rent. Nikapatana na wodia fulani alikuwa anaitwa Hassan. Tukakubali kuishi na yeye. So yeye alifika mahali kazi kamshinda, akaenda, nikarudi kukaa alone. That time ilikuwa kazi ya security bado. That's when I joined the security before I joined KK. So hiyo 2013, hiyo kuanzia mwezi wa 2013 mwezi wa 6, wa 7, 8, 9, 10 Disemba nikarudi nikiwa Naivasha. Sasa ndio nikakuja Januari huku Kangemi, nikafanya hiyo kazi January, February, March, April. That's when I joined KK. So from that time 2014 nikapata KK. KK is a good company. At least si kama hizi kampani zingine zenye watu wanaenda tu kwenda. At least wanachunga maslahi ya wafanyikazi. So from that time nimefanya different assignments. Kusukuma gate. Fortunately, since I had done ICT na kuna kazi ya control, that's when I got that chance to operate as a CCTV controller. So I did that in Central Glass at Kasarani in 2017. And then from that 2017, nikatoka huko, nikakuja huku Tatu City. About family, I was married in 2015. Unfortunately, things didn't work out. Kila mtu akaenda njia zake. So I have a son. Soon mtakuwa mnaona video zake hapa. A very good boy. I just love the boy. So guys, no matter mahali penye umetoka, chenye umepitia, safari ni pole pole. Just believe in yourself. Have faith, you can make it. No shortcuts. Just use the long way, na mwishowe you get your goal in a clean way. From tomorrow, probably on 12th, I will be posting Euro updates, since that's the event which is currently going on. So tune in here for all the goals and the latest scores. I appreciate you guys, and kindly subscribe to my channel. Nawapenda sana. Be blessed. Bye.